Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Hi everyone, my name is Alia Novus, one of the members of Kelompok. Today I will be explaining our group presentation entitled Determining Values and Narrative Tenses, Crafting the Heart of the Story for Professional Context. So let's get started. Definition of values. Values are principles, beliefs, or things that are considered important by an individual or an organization. Values serve as the foundation for thinking, behaving, and making decisions. Jadi di sini pertama kita akan membahas pengertian values atau nilai. Values adalah prinsip keyakinan atau hal-hal yang dianggap penting oleh seseorang atau organisasi. Values menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Next slide. Definition of narrative thesis. Narrative thesis is a single statement that summarizes the main message of an entire story. Unlike an academic thesis, which is argumentative and logical in nature, a narrative thesis is more emotional, and transformative. Selanjutnya, narrative thesis adalah salah satu pernyataan yang merangkum pesan utama dari keseluruhan cerita. Bedanya dengan tesis akademik yang bersifat argumentatif dan logis, narrative thesis lebih bersifat emosional dan transformatif. Next slide. Identifying core values. Identifying core values is the process of recognizing the principles or beliefs that are most important to a person. Core values serve as a foundation for action, decision making, and interaction with others. In a professional narrative, core values help demonstrate start a person's character, motivation, and goals, making the story more authentic and meaningful. Examples of core values: integrity or being honest and trustworthy, responsibility, teamwork, leadership, creativity, and perseverance. Jadi di sini mengidentifikasi core values berarti mengenali prinsip yang paling penting bagi seseorang, seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, kreativitas, dan ketekunan. Dalam narasi profesional, core values ini membantu menunjukkan karakter, motivasi, dan tujuan seseorang sehingga cerita terasa lebih otentik. Next slide. Developing a narrative thesis. When developing a narrative thesis, a person should connect their experience with the values they believe in. The message should be clear, concise, and aligned with the purpose of the story so that it is easy for audience to understand. Jadi di sini developing a narrative thesis, dalam mengembangkan narrative thesis, seseorang perlu menghubungkan pengalaman pribadinya dengan nilai yang ia yakini. Pesannya harus jelas, ringkas, dan sesuai dengan tujuan cerita agar mudah dipahami audiens. Next slide. Step 2. Develop a narrative thesis. Number 1. Identify the experience or story you want to share. Number 2. Determine the main value reflected in that experience. Number 3. Identify the lesson or meaning gained from the experience. Number 4. Express the main message in one clear and concise sentence. Number 5. Ensure that the message is relevant to the purpose of the story and the intended audience.
Nah, jadi itu ada 5 langkah untuk mengembangkan naratif tensis. Yang pertama itu identifikasi pengalaman atau cerita yang ingin dibagikan. Yang kedua, tentukan nilai utama yang tercermin dalam pengalaman tersebut. Ketiga, kenali pelajaran atau makna yang didapat dari pengalaman itu. Keempat, ungkapan pesan utama dalam satu kalimat yang jelas dan ringkas. Kelima, pastikan pesan tersebut relevan dengan tujuan cerita agar cerita audiens yang dituju. Next slide. Characteristic of an effective narrative thesis. An effective narrative thesis should clearly communicate the central message of a story and help the audience understand its meaning. Characteristic of effective narrative thesis. Number 1, clear. The message should be easy to understand and free from ambiguity. The audience should be able to grasp the main point of the story quickly. Number 2, relevant. The narrative thesis should be connected to the story, its purpose, and the intended audience. The message must relate to experience or even being descriptive. Number 3, focus. A narrative thesis should center on one main idea, including too many messages can make the story confusing and less effective. Number 4, meaningful. The thesis should convey an important lesson, value, or insight so the audience gets something valuable from the story. Number 5, reflective of values. The main message should reflect the values or principles demonstrated through the story. This creates a stronger connection between the experience and the message being conveyed. Jadi di sini values dan narrative tensis dapat diterapkan dalam berbagai situasi profesional untuk membantu seseorang mengomunikasikan identitas, pengalaman, dan tujuannya secara lebih efektif. Next slide. Application in professional context. Values and narrative tenses can be applied in various professional situations to help individuals communicate their identity, experience, and goals more effectively. They make communication more focused and meaningful. Example for their application. Number 1, job application letter. Number 2, job interview. Number 3, professional profile or portfolios. Number 4, presentation and public speaking. Jadi di sini values dan narrative tensis dapat diterapkan dalam berbagai situasi profesional untuk membantu seseorang mengomunikasikan identitas, pengalaman, dan tujuan secara efektif. Contoh penerapannya antara lain itu ada surat lamaran kerja, wawancara kerja, profil atau portofolio profesional, presentasi, dan public speaking. Next slide. Case study. Di kitabisa.com has built a narrative rooted in the values of gotong royong or mutual cooperation, a principle that is deeply embedded in Indonesian culture and has transformed into a digital context. Is narrative tenses implicitly suggest and social solidarity, no geographical borders, and does not require substantial financial resource.
This narrative resonates with people because it connects traditional values with modern opportunities. Nah, jadi itu. Jadi, sebagai contoh nyata, di kitabisa.com membangun narasi berdasarkan nilai gotong royong, sebuah prinsip yang sangat melekat dalam budaya Indonesia, lalu mengubahnya ke dalam konteks digital naratif. Digital naratif tensis mereka secara implisit menyampaikan bahwa solidaritas sosial tidak mengenal batas geografis dan tidak memerlukan sumber daya finansial yang besar. Narasi ini berhasil menarik banyak orang karena menghubungkan nilai tradisional dengan peluang modern. Next slide. Conclusion. Values and narrative tenses are essential element in creating a professional narrative. Value serves as the foundation for thinking, behaving, and making decisions. While a narrative tenses summarizes the main message of a story by identifying core values and developing a narrative tenses that is clear, relevant, focused, meaningful, and reflective of those values. Individuals can communicate their identity, experience, and goals more effectively in professional contexts such as job application letters, job interview, professional portfolios, and presentation. Sebagai kesimpulan, values and narrative tenses merupakan elemen penting dalam membangun sebuah narasi profesional. Values menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, sedangkan narrative tenses merangkum pesan utama dari sebuah cerita dengan mengidentifikasi core values dan mengembangkan narrative tenses yang jelas, relevan, fokus, bermakna, serta mencerminkan nilai-nilai tersebut. Seseorang dapat mengomunikasikan identitas, pengalaman, dan tujuannya secara lebih efektif, baik dalam surat lamaran kerja, wawancara portofolio profesional, maupun presentasi.